안녕하세요. 젠지에서 활동 중인 메테오 김태호입니다. I am Meteor, player for Gen.G. And as he said, that is Meteor, and I'm Pedro, back with another interview covering Masters Madrid, coming off of their 2-1 win over EDG, thus progressing to the playoff stage of said competition. So, Meteor, like I said before, thank you so much for taking the time and covering this match. First and foremost, winning on Breeze after losing in Icebox, your team selected pick. Um, what kind of made this result happen from your perspective? 일단 오늘 경기 결과에 대해서 여쭤보고 싶은데 일단 젠지가 픽한 아이스박스라는 맵에서 패배하고 일단 브리즈라는 3세트까지 가서 승리를 거머쥐게 되었는데 그 메테오 선수가 보시기에 오늘 승리의 요인은 어떤 게 있었을지 여쭤보고 싶습니다. 일단 저희가 1세트에는 콜이 좀 부족했고 그리고 에임으로 밀리는 경향이 있었기 때문에 이제 2세트 들어가기 전에 콜 잘하자라는 얘기를 많이 했었고 쫄지 말고 싸우자라는 얘기를 많이 해서 그게 좀 잘 통했던 것 같습니다. So from my point of view, on map one, our comms didn't go very well. Our aim didn't go very well, and so for map two, we talked about um, calming better, and also talked about taking the fight without getting scared or anything like that. And I think that worked very well. Yeah, and it certainly did, especially in Split and Breeze, in which Gen.G dominated basically from wire to wire. Did you even think that the team would play so well and adjusted so in such a resounding way? 네, 말씀해 주신 것처럼 스플릿과 브리즈에서는 그런 피드백이 좀 잘 적용된 모습입니다. 그래서 워낙 좀 큰 점수 차로 승리를 이겼는데 두 맵 모두 그런 그 정도로 큰 격차로 이길 거라는 거 예상하셨나요? 사실 아이스박스랑 스플릿을 이겨서 2대 0일 낼 생각을 하고 있었는데 아이스박스에서 저희가 좀 무너져서 지게 되어서 이제 그때부터 다시 또 집중을 해서 잘 이기게 된 것 같습니다. So we actually came into the match today thinking that we were going to go home with a 2-0, winning Icebox and Split. But we kind of collapsed on Icebox. So we went into map two with a new focus. And I think that worked out for us and got us the win. Yeah, and I know it was mentioned earlier on in the press conference with the rest of the team, especially specifically on Breeze with a new composition, but more so focusing on yourself. You returned to playing as the duelist, after spending for the most part of 2024 being the Sentinel. What was that like? Just for a good moment, just returning to your old role in that series. 그 브리즈 맵 조합에 대해서 이야기해 보자면은 아까 그 기자회견 때도 잠시 이야기를 나눴는데 좀 더 메테오 선수 개인 역할에 대해서 좀 더 집중적으로 여쭤본다면은 일단 올 시즌 들어서 대부분 맵에서 이제 센티넬 역할을 맡으시다가 이제 브리즈 맵에서 좀 요원을 바꾸시면서 또 타격대 요원을 맡게 되셨잖아요. 그 부분에 대한 생각 여쭤보고 싶습니다. 음, 사실 아직 요루 숙련도가 좀 부족하긴 한 건 사실이고 그냥 팀에서 시키니까 하는 건데 그래도 나름 재미있고 또 더 열심히 해야겠다는 생각이 드는 것 같습니다. Honestly, I think my proficiency on Yoru is still a little bit lacking. Honestly, I think just the team asked me to play Yoru, so I'm playing Yoru. But he's actually very fun to play. I just kind of think that I still need to work harder on on this agent. Yeah, and sticking into Breeze, of course, as I said, with the new composition. I understand that you're not going to reveal everything regarding how this composition was devised, but exactly, how was it made? How were you guys able to make that switch from the compositions that you used during kickoff and now? 당연히 이제 전략적으로 모든 부분을 말씀해 주실 수는 없겠지만은 그 킥오프 때랑 비교했을 때 조합을 떻게 해서 이 조합으로 바꾸게 되셨는지 조금 간단하게라도 설명해 주실 수 있을까요? 음, 전 조합에서는 뭔가
저희끼리의 답답함이 좀 있었던 것 같고 그래서 이제 감독 코치분들이 좀 더 이제 뭐라 할까 그냥 에임을 더 활용할 수 있게 그렇게 만들어준 게 가장 크지 않나 싶습니다. So, I think with our previous comp that we ran during kickoff, we felt a little bit stuck. We felt a little bit frustrated with our lack of options, I guess, with that comp. So our coaching staff devised a comp that could let us maximize our aim, utilize our aim a little bit more. And yeah, I think that's how we ended up with this new comp. Yeah, and it's in line with the execution of, this comp that Gen.G find themselves in playoffs and just at the very least, locking themselves in top four for Masters, up to my knowledge. And so, more so focusing now on your playing with the rest of the team. What's it been like for you just to be surrounded with a new cast of players and just seeing the development of this team up until this point, how has that progression been like for you? 그러면 이제 새로운 팀원들과 팀업을 맞추는 과정에 대해서 여쭤보고 싶은데, 이제 새로운 팀원들과 이렇게 다 같이 성장해 나가는 모습을 보면서 좀 어떤 기분이 드셨는지 여쭤보고 싶습니다. 이제 팀원들이 서로 이제 자기들이 답답한 부분이 있으면 서로에게 또 얘기하고 바로 또 잘 풀고 그리고 그런 부분이 좀 더 팀적으로 더 합이 맞춰지고 있는 것 같고 그리고 저희 팀 선수들끼리 서로 간에 이제 우정이 좀 돈독하다 보니까 이런 좋은 결과가 나오는 것 같습니다. So I think one of our strengths is that if there is somebody who feels a bit of frustration or is concerned about an issue, everyone is quick to talk about it, quick to address it. So we're always able to stay on top of these problems and communicate with each other about that. And also, I think we're just really good friends, and I think that helps us a lot in terms of the game as well. Right, right. Taking a look at your career specifically is not your first time, being in the master stage, in Madrid. You also had prior experience. Obviously, I'm looking at your time with Northeption playing in Copenhagen, and I want to know like how you compare, or more so, what's the feeling like for you to just get back to Masters after being in Northeption, and also how do you compare yourself from that time, from that first stint? To now. 그리고 이제 메테오 선수 같은 경우에는 노셉션 소속으로 그러니까 마스터스 코펜하겐에 한번 진출한 경력이 있으시잖아요. 그리고 그 이후로 이제 마스터스 마드리드로 또 돌아오셨는데 그때 이번에 다시 국제 무대에 진출하게 된 소감과 그 당시 메테오와 현재의 메테오를 비교하자면은 어떤 부분이 달라졌을까요? 일단 마스터즈에서 활약하고 있는 게 너무 제 스스로 자랑스럽다고 생각하고 팀원들도 당연히 자랑스럽다고 생각하고 있고요. 그리고 저번 시즌 마스터즈 코펜하겐에서는 이제 말이 좀 그러니까 제가 말을 못해가지고 일본어를 그래서 좀 답답한 부분이 있어서 혼자 해결하려고 했는데 이제 이번 마스터즈에서는 다 한국인들이고 그리고 한국어로 소통을 할 수 있다는 점이 가장 크게 다른 것 같습니다. So I'm very proud of myself to be back on the global stage. I'm also very proud of my teammates to be here with me on the global stage again. And to compare the Meteor from Masters Copenhagen to the Meteor of today, I think one of the biggest differences is that I'm not super proficient at Japanese, so I couldn't always communicate what I wanted to communicate to my Japanese teammates back then. But right now, there's no issues in terms of language because I can just talk to everyone in Korean, and I think that was a big change. Right. And one more question before I wrap it up. Um, just looking at the significance of yourself and also Gen.G, not only because of the fact that Gen.G has reached the international stage for the first time, they're doing it as one of the best teams in the world. And when you look at that and you add that with your individual achievements, getting to top four yourself and just getting to the farthest point
in an international event for you specifically. What does that mean to you? 그리고 이제 질문 드리자면은 젠지라는 구단은 이제 마스터스라는 국제 대회에 처음 진출했고 이제 메테오 선수 본인도 이제 마스터스 무대에서 이제 4강이라는 높은 무대까지 진출한 거는 처음이잖아요. 그래서 이러한 성과들이 메테오 선수 본인과 이 팀에게 어떤 의미를 가지는지 여쭤보고 싶습니다. 일단 구단과 선수들 사이도 사이라고 해야 되나? 그런 것도 좀 더 좋아질 것 같고 그리고 또 저한테 있어서도 언제 다시 올 기회일지도 모르니까 그냥 좀 막말로 좀 목매달고 하고 있는 것 같습니다. Yeah, I think first of all, the relationship between the players and the org is will become better, even better than it already is. And for me as a player, you can't take these opportunities for granted, right? You never know when you'll be back on this stage. So I'm putting my life out on the line basically for to make most of this opportunity. Right, right. Meteor, thank you so much for taking the time and doing this interview. Really appreciate it. Thank you to the translator for translating everything, and best of luck goes to you. 오늘 시간 내주셔서 감사드립니다, 메테오 선수. Thank you very much. You.